Very warm welcome here. We are glad you're here and the stage is yours. Okay, thank you with all my heart. I'm thrilled to finally get a chance to be here at this festival, because when I first brought the journey to Czech Republic, and I wanted to ask, by the way, how many of you have read The Journey, the first book I wrote? A kolik z vás, prosím vás, četlo tu knížku vlastně, Cesta? Yeah, so a number of you have, and it was so greatly loved, and what's been such a joy for me, and for those of you that don't know the story of The Journey, it's been a joy for me to be able to come back here and offer this life-transforming work. Tak já bych vám z celého srdce, bych vás tady ráda přivítala a jsem moc ráda, že konečně tady můžu být na tomto festivalu, protože když jsem poprvé vlastně tady představila Cestu, a tak vlastně ta kniha, má kniha Cesta, tady byla velice vřele přijata. Yes, so I had no idea that my own experience from healing from a basketball-sized tumor when I was 39 years old would end up becoming work that's being used all over the world in hospitals, by medical doctors, by people from all walks of life, ministries of education. And so it's a real privilege for me to be here and to be able to share a little bit of this work with you. A pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni vlastně s mým příběhem, tak já jsem se ve 39 letech uzdravila z nádoru, který měl velikost basketbalového míče. A nikdy jsem ani nesnila o tom, že ta práce vlastně, kterou na základě této zkušenosti vyvinu, že se stane metodou a bude pomáhat v nemocnicích, bude pomáhat lidem všech věkových skupin. Budou ji používat i na ministerstvech v některých zemích. You know, the journey was first born from my own direct experience, and I was 39 years old, and I had been in the health industry since I got out of graduate university. And so I was certified in all the various areas with all the, you're going to all the different tables here in the halls, and I was certified as an acupressurist and a kinesiologist and a nutritionist and a master herbalist, and I had done countless courses in emotional release work and had done all kinds of work in body work, massage. And so I was a therapist in life, and at the end of 10 years of studying and becoming certified in all these areas, I ended up in New York City opening up a free of charge healing center. And we did a radical thing. I mean, think of New York City in the late 1970s, early 1980s. And at that time, we decided we would not tell people how to heal. That part of your healing journey lies in you uncovering your own truth and finding your own answers. A vlastně ta práce se zrodila z mé přímé zkušenosti. Já ve 39 letech jsem tedy byla diagnostikována a to se stalo už potom, co jsem mnoho let pracovala v oblasti uzdravování. Já sama jsem od doby, kdy jsem vyšla vysokou školu, tak jsem pracovala a dělala jsem si různé certifikáty a byla jsem certifikovaná v oblasti akupresury, kineziologie, ovládala jsem práci s bylinkami, pracovala jsem na poli emocionálního vypouštění bolesti a různých věcí. Pracovala jsem s tělem, byla jsem certifikovaná masérka a vlastně i poté, co jsem se 10 let věnovala tady tomu, tak vlastně se to stalo. Tenkrát jsme v New Yorku, bylo to na konci 70. let a na začátku 80. let, tak jsem otevřela takové centrum, ozdravné centrum. A stejně jako vy tady obcházíte ty jednotlivé stánky a hledáte si, co se vám líbí, tak my jsme tenkrát, to byl takový radikální krok, my jsme se rozhodli, že lidem nebudeme říkat, jak se mají uzdravit. Že si mají sami vybrat v tom centru, co je oslovuje a že mají tu svoji cestu k uzdravení nastoupit vlastně podle toho, co sami cítí jako pravdivé.
And so you can imagine being immersed in this field. You know, I was eating all vegetarian food, 70% of it fresh and raw fruits and vegetables. I was working out every day, meditating every day, and I was at a peak of health. And at that time, I met Tony Robbins, and he was 24 years old, and his greatest passion was health. And so I ended up going on the road with him, giving the Living Health seminar. So the reason I'm sharing this with you is my whole life was about health. And so the last thing I ever expected to have happen at the age of 39 years old was to end up being diagnosed with a basketball-sized tumor. Já jsem tenkrát byla vegetariánka, z toho 70% bylo opravdu raw. Cvičila jsem každý den, meditovala jsem a tenkrát jsem potkala Tonyho Robbinse, kterému bylo tenkrát 24 let a který se hlavně specializoval na zdraví a s ním jsem jezdila na jeho semináře zářícího zdraví a vlastně můj celý život se točil okolo zdraví, takže to byla vlastně poslední věc, kterou bych očekávala, že ve 39 budu diagnostikovaná s nádorem velikosti basketbalového míče. And so there I was. I had moved from New York City to California, and I was living this vibrant life. And my stomach started to grow. And I just didn't want to believe it can't be happening. After all, I'm doing everything right. And so at that time, it started to get difficult to zip up my trousers, and I started wearing the long flowing dresses that were popular then, so I didn't have to face the fact that my tummy was growing. And I did something that every therapist has been trained never to do. I went into denial. I didn't want to believe it could be happening to me. Já jsem se tenkrát přestěhovala z New Yorku do Kalifornie a všimla jsem si, že mi začíná růst tady v oblasti břicha a postupně jsem si už nemohla ani dopnout kalhoty a tenkrát se stalo to, co vlastně někteří terapeuti občas udělají, že začnou popírat. Vlastně mně se tohle nemůže stát, já žiju zdravě, já dělám všechno správně. A začala jsem nosit volnější sukně, aby to nebylo vidět a prostě nechtěla jsem tam vůbec jít do tady té oblasti. Vůbec jsem si toho nevšímala, prostě se jakoby nic nedělo. And so one day I was sitting for meditation. And for those of you who have ever meditated, how many of you have ever meditated? Jednoho dne jsem meditovala, kolik z vás medituje, tak se zeptám. Well, you know how your mind kind of falls away into the background? My mind just fell away, and out of nowhere came a gut knowing that I might be seriously ill. And I needed to get real and get myself to an orthodox medical doctor to have this thing diagnosed and prognosed. Tak jak všichni víte, kteří jste už zkusili meditaci, tak v takových chvílích vlastně mysl ustoupí do pozadí. A to se stalo i u mě, že jsem najednou věděla, instinktivně, prostě tam byla věděla jsem, že se musím konečně podívat na tu pravdu a musím aspoň zajít za běžným doktorem, nechat se diagnostikovat a podívat se na to, co se děje. And I came out of that meditation and I was just overwhelmed with waves of shame. Shame that here I am in the health field, living, breathing, doing everything right, and I might be seriously ill. And I had so much shame and also so much pride in all my certifications and diploma that I didn't have the guts to call up my best friend and ask for a recommendation to go to the kind of specialist she was going to. And instead I took myself to the local bookshop and pulled down a book from the shelves. Já tenkrát, když jsem si to přesně takhle v té meditaci uvědomila, tak začaly mě zalévat takové vlny hanby. Styděla jsem se za to, že dělám všechno
všechno správně, věnuju se zdraví, ozdravování. A byla tam teda hanba a byla tam taky taková pýcha a byly tam všechny ty diplomy, co jsem měla, všechny ty certifikáty a neměla jsem odvahu zavolat své nejlepší kamarádce, aby mě doporučila nějakého doktora, ke kterému ona sama chodila. Takže jsem udělala to, že jsem prostě šla do místního obchodu s knihami, kde bych si prostě našla něco, co by mi poradilo, co dělat. And it was written by a surgeon who was not advocating his hysterectomies, and I'd seen where I was growing. And when I called the number at the back of the book, the nurse, she said, "Do you know who the surgeon is? She's probably the most famous surgeon in California, and she works for the California State Board of Medicine, and she couldn't possibly see you for 6, maybe 8 months." A já jsem si tam vlastně našla knížku a tu napsala jedna doktorka, která se věnovala chirurgii a přesně tam i popisovala to místo, kde mě vlastně rostlo to břicho. A já jsem si našla na zadní straně té knížky telefonní číslo, kontakt. A na ten jsem zavolala a její sestra říkala, ale víte, kdo ta doktorka je? To je jedna z nejznámějších prostě doktorek, které se v této oblasti pohybují. A nebudete schopni, pracuje tady v Kalifornii pro vládní organizace a nebude vás schopna přijmout dříve než za 8 měsíců. And so I said, I didn't know, but if there's no one available, no appointment available for 6 to 8 months, could she call me if there was a cancellation? And I didn't realize it, but it was 3 days later that she called me and she said there was an appointment available in a few months' time. Did I want it? And I didn't realize it, but the tumor was very slow growing to begin with. But towards the end, it became very aggressive, and the cells were replicating exponentially. By the time I got to the doctors, my tummy looked like it was 6 months pregnant, although I knew I wasn't. Tak a já jsem řekla, já se moc omlouvám, já jsem vůbec neměla tušení, kdo je ta doktorka a prosím vás, byli byste tak hodní, kdyby se něco uvolnilo, kontaktovali byste mě. A vlastně za 3 dny se stalo to, že mi ta sestra zavolala a řekla, že se uvolnilo místo a že bych mohla za pár dní přijít. A já vlastně když jsem se pozorovala, tak ze začátku mi to břicho rostlo jenom pomalu, ale ke konci už se to exponenciálně, už se ty buňky rozmnožovaly a když jsem se konečně k té doktorce dostala, tak už jsem vypadala, jako kdybych byla 6 měsíců těhotná, což jsem věděla, že nejsem. And so when I got to the doctor's office, and I'm not going to go through the whole graphic exam, but the end of it, she said to me, "You are equivalent to 6 months pregnant with a tumor that's the size of a basketball." And I know you would have thought, with all my background in health and psychology and therapy, that I would have taken that news with some sort of calm. But truthfully, my heart was pounding through the roof and my mind was going a million miles a minute. Já vlastně, to je to, co mi ta lékařka sdělila, že nebudu vám teď říkat celý ten příběh, jak mě vyšetřovala a tak, nicméně na konci mi řekla, že je to jako kdybych byla těhotná s nádorem velikosti basketbalového míče. A vy si teď možná říkáte, že se vším tím svým zázemím, se všemi těmi certifikáty, se vším, co jsem uměla, že tu informaci přijmu v klidu a že budu v pohodě. Ale srdce mi tlouklo o závod, mysl se úplně splašila a bylo to pro mě strašné. And when I got the diagnosis, she said I needed to go into hospital that day because it was crushing my organs. I was bleeding internally. And I said to her, I'm in the natural health field. I need to be given a chance to give it my best shot. And she said, Brandon, you came to me because I practice integrative medicine. And connected to these offices here, we put people on cleanses, we prescribe herbs for them, we do acupuncture,
we have yoga, we have meditation and emotional release work. And if I thought you could go that route, that's the route I would prescribe for you. She said, but look at all these case studies. There's not a single woman who's been diagnosed with a mass as large as yours who successfully healed herself. So though I may wish you well, and I work in the natural health field, you need to get real. You're going to have to get in the hospital today and have this surgically removed. Ten nádor mi tlačil už na vnitřní orgány, měla jsem vnitřní krvácení a ta lékařka řekla, doporučila mi, abych si ho nechala operativně odstranit, abych šla do nemocnice. Já jsem jí říkala, víte co, já pracuji na poli alternativní léčby, přírodní léčby, já bych se ráda pokusila to uzdravit přírodní cestou. A ona říkala, víte co, vy jste za mnou přišla jako ke specialistce a my tady praktikujeme holistickou medicínu, integrující medicínu. Když půjdete tam tady tou chodbou, tak tam máme bylinky, předepisujeme čištění, předepisujeme akupunkturu, jógu. Kdybych viděla pro vás jakoukoliv cestu tímto způsobem, tak bych vás tam poslala. Ale podívejte se na tady ty všechny případové studie. Prostě není žádná žena, která by kdy se uzdravila z tak velkého nádoru, jako máte vy. And so I said to her, listen, if I can get the bleeding to stop through one of my techniques, through medical hypnosis or NLP or through herbs or whatever, how much time can you give me? And after a long discussion, we agreed that if I could get the bleeding to stop in the next 3 days, she would give me exactly 1 month's time to give it my best shot. A já jsem jí poprosila, říkala jsem, prosím vás, pokud se mi podaří zastavit krvácení některou z mých technik, ať už je to NLP, nebo hypnózou, nebo bylinkami, tak kolik času byste mi dala? A po dlouhé diskuzi byla ochotna mi dát 3 dny a pokud to krvácení by ustalo, tak pak by mi dávala 1 měsíc, abych si vyzkoušela to, co bych já chtěla aplikovat, než půjdu na operaci. And so I ended up leaving the doctor's office, and it was in downtown LA, and I had my best friend with me. And I walked out the door, and my mind was racing, and my heart was thumping. And as I walked out her door, I looked up, and in front of me was this glorious mimosa tree. Vlastně vyšla jsem z té lékařské ordinace a byla tam se mnou, nakonec tam se mnou šla kamarádka a byla jsem v takovém stavu, že mi mysl zběsile pádila, srdce mi bouchalo a když jsem vyšla vlastně z nemocnice, tak přede mnou stál nádherný strom. And I looked at this tree and I was absolutely arrested by the beauty of the tree. And my mind, it just wound down. And everything just stopped. And out of nowhere, waves of gratitude came up for me. Gratitude to see the color yellow and to smell the fragrance of the tree. Gratitude for just being allowed to breathe. Vlastně, když jsem uviděla ten strom, tak najednou něco mě zastavilo a úplně mě uchvátila ta krása. Mysl se trochu uklidnila a já jsem si vychutnávala, cítila jsem vlny vděku. Vděku za to, že vidím barvy, že vidím žlutou. Vděk za to, že cítím tu krásnou vůni. A vděk za to, že i můžu dýchat. And as I was resting in that stillness and all that gratitude, out of nowhere came a gut knowing. Somehow I would be guided to heal. And I was so grateful at that time for not only all the people I'd worked with in New York City who medicine had given up on and many had healed, and I knew that if only one person is healed,
it meant that the human body was capable of healing. But I was grateful for all the work going on in the field of cellular healing. Já jsem tenkrát jako tak spočívala v té tichosti toho vděku a najednou jsem věděla nějak jsem věděla, že nějak se uzdravím. Něco mě dovede k uzdravení. A taky jsem cítila se být ohromně vděčná za všechny ty lidi, kteří už tenkrát pracovali v té oblasti té alternativní medicíny a za ty všechny případy lidí, které jsem znala a o kterých jsem věděla, že se uzdravili. A věděla jsem, že když se uzdraví jenom jeden člověk, že to znamená, že lidské tělo je schopné uzdravení. A byla jsem moc vděčná za všechno, co se tenkrát už dělo na tom poli buněčného léčení. And so, as I stood there and had this gut knowing somehow I would be guided to heal, and was so grateful for all that was going on in the field of cellular healing, what I had learned and what all of us know right now is that science has found that when you feel a strong emotion and you repress it, it releases a biochemistry into your bloodstream, which will go to certain cell receptors and block them, rendering the cells incapable of communicating with the rest of the cells in the body. And if over time illness happens, it happens where the cells are blocked. Jak jsem tam tenkrát byla s tou intuicí, že se uzdravím a cítila jsem vděk pořád za všechno, co se děje v tom poli buněčného léčení, tak já jsem už tenkrát věděla a už je to všeobecně známé, vědci zjistili, že pokud pociťujete silnou emoci a potlačíte ji, takže do vaší krve, do vašeho těla se spustí chemická reakce, určité chemické látky, které způsobí, že některé receptory ve vašich buňkách se zablokují. A ty pak nejsou schopny komunikovat s dalšími receptory dalších buněk. A pokud se po čase u vás třeba vyvine nějaká nemoc, tak ta se vyvine v místech přesně těch zablokovaných receptorů a zablokovaných buněk. And also what science has found is when you feel an emotion naturally, just freely, like a child does, you know, our cell receptors remain open. And so I knew from having done all the teachings, the science, and seen the case studies, that part of my healing journey would lay in uncovering the cell memories that were inside the tumor and the emotions that were blocked there. Také se ví, že pokud pociťujete přirozeně ty emoce, jako je pociťují děti, že ty receptory zůstanou otevřené. A věděla jsem to z těch vědeckých poznatků a jsem to viděla na těch případových studiích. A cítila jsem, že část mého vlastního uzdravení spočívá vlastně v odkrytí těch buněčných vzpomínek uvnitř toho nádoru a vyčištění. And so one of the things that science has found is that your cells, they replicate at varying speeds. So how many of you have ever had a suntan? Tak také vědci zjistili, kolik z vás už se opálilo někdy. Have you ever noticed that in about 3 weeks the tan fades, right? Tak vlastně oni vědci taky zjistili, že buňky se obnovují. A obnovují se po různém čase a po několika dnech jste si už všimli, že to opálení vám zmizí. And that's because the old cells slough off and are replaced by the new cells. And our cells are all regenerating at different speeds. So when you go into the liver, it takes about 6 weeks for all the old cells to die and be replaced by the new cells.
Vlastně a to opálení odpadne, protože ty staré buňky odpadnou a nahradí je nové buňky. A naše orgány z různé části těla regenerují ty buněčně různou rychlostí. Třeba játra, ty se vám obnoví po 6 týdnech. And the stomach lining takes less than 3 days, and the one that just blows my mind are the eye cells, because in less than 2 days' time, in less than 48 hours, you will have an all new inner eyeball. Vnitřní část žaludku, tam jsou to 3 dny a dokonce u očí. Vlastně oči se vám obnovují po 2 dnech. V průběhu 2 dnů, v průběhu 48 hodin se ty buňky obnovují. And what Dr. Deepak Chopra at that time, his passion was cellular healing. And he gathered together loads of case studies of people who had healed from life-threatening illness without drugs or surgery. A tenkrát doktor Deepak Chopra byl velice vášnivě zabrán v tom poli buněčného léčení a nazbíral stovky a stovky studií o lidech, kteří se uzdravili z nějakých vážných nemocí bez toho, aby tam byl ten lékařský zásah. And after amassing all these case studies, he could only find that they had 2 qualities in common. One was people who had healed through some act of grace or spontaneous event. They actually got access to this that he called the infinite intelligence. And the second quality that they had in common was through some act of grace or spontaneous event, if they actually got access to the emotions stored in the block cells and released it and let it go, when the new cells were born, they were born devoid of that old consciousness as new regenerative cells. A doktor Deepak Chopra tenkrát objevil na těch mnoha studiích, že všichni ty lidé, co se uzdravili, měli společné 2 věci. A sice jedna z nich byla, že nějakým způsobem, nějakým zásahem té nekonečné milosti nebo prostě nějakým spontánní událostí ty lidé získali přístup do té, čemu se říká nekonečná inteligence. A za druhé, že pokud k této inteligenci získali přístup tak, a objevili ty emoce, které tam byly v těch buňkách s potlačenými receptory, a ty emoce vyčistili, takže ta další generace buněk už se obnovila v uzdravené podobě. And so I knew from seeing all the research that part of my healing journey would lay in uncovering what was stored inside that tumor, the old cell memories. And also I knew that I would need to go through some process of release and letting go. But no one had given us a method. And I got to tell you something. You can understand the science behind cellular healing. You can see all the statistics. But unless you have a method, it is no more than an inspiring bunch of words on a page. And that's where I stood as I was looking at that mimosa tree. And yet I still had a gut knowing. Somehow I would be guided to heal. Já jsem tedy věděla ze všech těch výzkumů, které jsem znala, že vlastně existuje to léčení a že pro mě část toho léčení bude o tom, že půjdu dovnitř, do toho nádoru a že tam objevím nějaké ty vzpomínky potlačené a vyčistím je. Ale tenkrát nebyla metoda, jak toto udělat. A vy víte, že můžete znát vědecké výzkumy, můžete znát statistiky, ale dokud nemáte způsob, jak něco udělat, tak je to jenom prostě slova na cáru papíru. A to bylo přesně to, co jsem věděla tenkrát, když jsem ještě tam pořád stála, dívala se na ten strom, ale přesto jsem cítila intuitivně, že dojdu vlastně uzdravení. And so, for myself, the great gift is in only 6.5 weeks' time, I ended up healing
from that basketball-sized tumor. And the great gift of that was I found a method in my own spontaneous, quite radical healing journey for all of us, for you, for the doctors who are working in hospitals, because I train doctors, and for people from all walks of life, for all of us to go on your own internal journey and find what's stored inside your cells, and in a very practical, down-to-earth way, go through a process of release and letting go and forgiveness, so ultimately the body and the being can heal. And so I'm 62 years old now, and that was back when I was 39 years old. And in the last 20 years, what's taken place is the journey became an international bestseller, and it kind of swept the globe. And I have been privileged to work and train both, for instance, if you're in Israel, the Ministry of Education, all the government ministers have undergone this work so that they could train the teachers and ultimately give the work out to the children. And so it's work that people from all walks of life can use to get to the emotional root cause of what has put the illnesses in place. Já vlastně tenkrát se mi podařilo uzdravit se za 6,5 týdne. A ten dar, který vlastně z toho vznikl, bylo, že jsem vlastním spontánním způsobem jsem vlastně vyvinula metodu, která je aplikovatelná na všechny. Na vás, učím ji lékaře z běžných nemocnic. Vlastně je to vnitřní cesta objevení toho, co máte v sobě. A je to velice praktický proces, má to velice praktické nástroje, je to proces vlastně vypuštění těch emocí a odpuštění. Mně je nyní 62 let, stalo se mi to, když mi bylo 39, a v průběhu těch posledních 20 let se Cesta stala vlastně mezinárodním bestsellerem, kniha Cesta se stala mezinárodním bestsellerem. Pracuje se s ní v mnoha zemích, třeba v Izraeli, tam veškeří ministři na ministerstvu školství si dávají procesy cesty, aby potom mohli vlastně pracovat s dětmi a pracovat vlastně v tom svém oboru takovým jako osvícenějším způsobem. A je to vlastně práce, která je pro lidi všech věkových skupin, a je to práce s emocemi a s tím vlastně vnitřním světem. If I had to describe what the journey is in a metaphor, in a nutshell, the best way I could describe it to you is to say that we all come into this life as a radiant, shining diamond, completely whole, absolutely free, as an infinite love which is part of everything. As a matter of fact, science has found that when a baby is born, it feels itself to be so at one with everything, as part of everything, that when mother's hand comes before it, it feels mother's hand as part of itself. Kdybych měla popsat v krátkosti, co je cesta, popsat to v kostce, tak já říkám, vlastně všichni jsme na tento svět, přicházíme jako takový nádherný zářivý diamant, celiství, cítíme se svobodní, je tam vlastně ta kapacita té nekonečné lásky, cítíme se být součástí všeho. A vlastně vědci zjistili, že když se děťátko narodí, takže se právě cítí být součástí všeho, že když matka mu dá ruku takhle před obličej, takže ono tu její ruku vnímá jako součást, jako vlastní součást, tak jako obšírnou má to pole dosahu vnímání. And yet, unfortunately, even though we come in as this enlightened awareness, we end up in life going through a series of emotional blocks and shutdowns. And it could be something simple,
Like you're 3 years old and you're crying about something and your mother says, come on, come on, come on, dry your tears, we need to go to kindergarten. And the little child gets it, oh, I'm not supposed to feel, at least not those feelings with the tears. And the first emotional shutdown happens. Bohužel, i když se narodíme s takovýmto velkým potenciálem, tak v průběhu života vlastně jsme vystavováni různým sériím těch blokací a uzavření. A můžou to být malé věci, třeba dítě, kterému jsou 3 roky a ráno nestíhá se dostatečně rychle připravit, tak máma řekne, honem, usuš si slzy, teď musíme honem běžet do školky. A dítě v tu chvíli pochopí, že nesmí, tohle nesmím cítit, nebo aspoň nesmím cítit tu emoci se slzama. Or it can be the kind of thing that I can remember I was 8 years old, and one of the things I used to lose myself in my books, my fantasy books. We had a very violent household, and the way I would escape was in my children's books. And so I became a good reader and then a good speller. And I got asked to represent the 3rd graders in our school in a huge stadium in something called a spelling bee, where all the local schools come together and all the teachers, the parents, all the students, so thousands of people. And I was chosen as the 8-year-old to represent our school. Vlastně z vlastní zkušenosti, mě když bylo 8 let, tak já jsem pocházela z takové velice násilnické rodiny a já jsem se utíkala do knih. Já jsem milovala knížky a velice brzy jsem se stala dobrou čtenářkou a byla jsem dobrá v hláskování. A v Americe máme takové soutěže v hláskování, říkáme tomu spelling bee, nějaká spelující včelička. A už tenkrát v 8 letech mě vybrali, že budu reprezentovat naši školu na takové velké události, velké soutěži krajské a byly tam tisíce lidí, opravdu se to konalo na stadionu a byli tam učitelé, byli tam rodiče, byli tam širší příbuzní, opravdu tisíce lidí a já jsem tam byla vlastně v 8 letech za tu celou naši školu. And so I was standing there on stage. And I'd already spelled 3 difficult words, and then they gave me the most easy word in the English language, the word fleet. But I'd never seen the word fleet. I'd only seen the word flea, an insect. And so I stood there and I said F-L-E-A-T, and the whole stadium was hushed. And then all at once it erupted into laughter. No one had given me a manual. How do you deal with mass humiliation in front of all your friends and peers? Už ta soutěž probíhala a já už jsem dokonce vyspelovala 3 slova správně, 3 těžká slova správně. Ale potom mi dali slovo v angličtině fleet, je to flotila. A je to jedno z nejjednodušších slov, ale já jsem ho nikdy neviděla předtím. Já jsem znala jenom slovo flea, což je blecha, a které se speluje jinak. Takže jsem to spelovala a pak jsem řekla špatně, místo E jsem řekla A. A na stadionu bylo ticho a najednou potom, co jsem to vyslovila, tak všichni propukli v ohromný smích. A mě nikdo předtím nedal návod na to, jak mám vlastně čelit takovým vlastně masovému ponížení. And so I looked to my mother, who was sitting in the 3rd row, for support, and she just shook her head as if I was the greatest disappointment in her life, and just went, and when she did that, it was as if a wall just came slamming down. And I retreated back to the back of the stage with the other losers. And that day, I decided I would never be smart enough. I'd be never good at anything. Já vlastně tenkrát jsem se takhle podívala na moji matku a hledala jsem u ní nějakou podporu a ona vlastně takhle zavrtěla hlavou, dělala. A
Znovu, já jsem tenkrát úplně přede mě takhle spadla zeď a já jsem vlastně ustoupila takhle do pozadí a šla jsem si sednout tam k těm ostatním nickám, který vlastně taky to zkazili. Došlo mi v tu chvíli, že nikdy nebudu dost dobrá, že prostě nikdy nebudu dost. And so it's like this. All of us live life, we come in as freedom, and then layer upon layer we have these emotional shutdowns, these blocks, these hurts, these pains, and they layer up. And then when we get to be adults, the whole mess is covered over with this facade, this mask, this veneer that we present to the world, that where we say, no, I'm responsible, I've got my whole life handled, I'm an adult and I'm dependable. And we present this mask to the world. And then we wonder why everybody thinks we're so full of shit. A takovýmhle způsobem se to děje nám všem. A vlastně i když se narodíme a cítíme se být ohromně svobodní, tak pak jeden za druhým přijdou všechny ty bloky, všechna ta zranění, všechny ty bolesti a pak jako dospělí si vybudujeme takovou tu masku, takový ten nátěr, takovou tu fasádu. Podívejte se, já jsem ten zodpovědný, na mě se můžete spolehnout. Já to mám všechno ošéfovaný, můj život probíhá dobře. A každý z nás to v sobě má tak, že cítí i, že prostě potom se člověk diví, proč se o něm všichni myslí, že je plný sraček. Jo. And so life happens, and we're presenting to the world this veneer, and then a wake-up call comes. Now, a wake-up call can come in many forms. They can come in the form of a loss of a loved one, a divorce, a war happening, refugees coming, and in my case, it came in the face of a serious illness, where for a moment you decide to get real, and you crack through this hardened veneer, this mask, and you end up opening down through the layers of the lies, the shutdowns, the pain, the hurt, and ultimately you end up opening into the infinite light, the love, the peace, the freedom that you came in as. And you realize that that's who you've always been all along. Only all of us, we bought into the layers that covered it. Ve chvíli, kdy už vlastně sami sebe prezentujete jenom tím nátěrem, tak se vám může stát, že přijde nějaký ten budíček. Ten budíček může přijít ve formě ztráty milovaného člověka, nebo že propukne válka, nebo že začnou přicházet utečenci. U mě to bylo ve formě té nemoci a vlastně v té chvíli, když člověk opravdu se rozhodne, kdy už ten nátěr dostane trhliny a on se musí podívat, co je pod tím a dostává se těmi nánosy té bolesti, uzavření těch blokací a vlastně otevírá se postupně, pak určitě se otevře do toho stavu té lásky, míru, nekonečné svobody a uvědomí si, že tímhle byl on vždycky. Akorát musel uvěřit všem těm lžím kolem sebe. And it's at that deepest level, at the level of the soul, of the infinite intelligence, that you turn the flashlight on inside and you go on a journey inside your body to uncover these old repressed cell memories that I spoke about earlier. And you go through a process of releasing what's stored in there, letting go, coming to a place of forgiveness, so that when the new cells are born, they're born without that old consciousness as new regenerative cells. Na této nejhlubší úrovni, na úrovni duše, se vlastně můžete napojit na tu nekonečnou inteligenci a v tom procesu my tam vlastně vy jakoby rozsvítíte baterku a teď se vy vydáte na cestu svým tělem, hledáte tam vlastně ty potlačené vzpomínky, pak dojde k pročištění a ke konečnému odpuštění. A vše to má za cíl to, aby se ty nové buňky už mohly narodit s tím ozdraveným vědomím a ne s těmi vlastně v té zdravé podobě.
And so my belief is that all of us are capable of getting real. The journey's been used to heal everything from arthritis, heart disease, cancer, depression, emotional abuse, trauma. And what it requires is that you get very real. And you cracked through this mask that you're presenting to the world. And you end up going down through the layers of the shutdowns. You open into the authentic self, into the freedom that you are. And you go through your own process of clearing, letting go, forgiveness, so the body and the being can heal. And I don't believe I'm the one who drew you here to sit here and listen to the story. I believe it's your own soul that invited you and is saying to you, it's time now to come home. It's time to come home to the freedom, the truth, the love that is your own essence. It's time to clear our blocks, our limitations, our shutdowns, and our pain, and to start living from the freedom of your soul. Your emotions are in fact the gateway to your soul. Já věřím, že my všichni jsme schopni takto se uzdravovat. Cesta vlastně je používaná na všechno, od artritidy, srdeční nemocí, rakovinu, přes deprese, zneužívání a různá traumata. A vždycky to spočívá vlastně na tom předpokladu, že člověk se rozhodne být sám k sobě velice upřímný. Že se rozhodne jít pod tu masku a vlastně objevovat to své autentické já. A v tom svém vlastním procesu čištění může uzdravit i na úrovni mysli a těla. Já věřím, že vlastně jsem vás sem nepřivedla já, ale že vás sem přivedlo vaše vlastní srdce, vaše vlastní duše. A že vám říká, že je na čase se vrátit domů sám k sobě. A k té svobodě, k té lásce, k té pravdě, ve které můžete sami v sobě žít. Vyčistit ty bloky, tu bolest, ty různé příkrovy a žít vlastně z té širší pravdy. And it's my prayer that unlike me, that you don't wait until you get a wake-up call. My prayer would be that you listen to the call of the soul and that you are willing to roll up your own sleeves and dive in and discover this freedom, this enlightened awareness, this infinite intelligence that makes your heart beat and your eyes shine and your hair grow. And at the deepest level that you clear whatever's blocking you, whatever's obscuring you, whatever's holding you back, so that you can live your life authentically from the freedom of who you truly are. And so the journey is about not only physical healing, it's about clearing anything that holds you back in life so that you can live fully expressed as your own self. And so my prayer for all of you is you respond to the call of the heart. And instead of listening to a talk that may not have been inspirational, you instead use this talk as an invitation from your own heart to go on your own soul's journey. Já se modlím, abyste vy nečekali tak dlouho, než přijde nějaký budíček, tak jak jsem to dělala já, ale abyste vlastně poslechli to své volání duše a abyste se rozhodli dát se do toho, co je zapotřebí, a abyste vlastně objevili to místo v sobě, ten přístup k té nekonečné inteligenci, která způsobuje, že vám přirozeně tluče srdce, že vám rostou vlasy, že vám září oči. A abyste vlastně na té nejhlubší úrovni mohli pročistit to,
co vás vlastně jakoby blokuje od toho autentického žití. Cesta není jenom o fyzickém čištění. Cesta vlastně pomáhá čistit všechno, co vás blokuje od toho, abyste se mohli autenticky vyjadřovat. Na tom vlastně z hlediska toho největšího potenciálu vašeho. A já se opravdu modlím, abyste naslouchali tomu svému tělu a tomu, co tam je. And so my suggestion is you heed the call. And if you already have the book, we'll find a friend. Do the processes at the back of the book. My fellow authors have said to me, "What, are you crazy, Brandon? You give all the work away." And I always say, yes, but what about the man in Africa and the kids in China and the people I work with in India? And so my prayer is that you heed this call to come home. There's beautiful journey practitioners here in Prague. I'm just here right now and only able to come during my lunch hour to give this little talk because I'm actually giving the 3-day journey intensive here in Prague. And I'm going to be in Bratislava in 3 weeks' time. And so if you're really wanting to roll up your sleeves and dive in and experience this life-transforming work, well, then you can use the book, you can go to practitioners, or you can join me in Bratislava and really dive in. A já bych vás opravdu chtěla poprosit, abyste naslouchali svému nitru a pokud vás cesta zaujala, tak přečtěte si určitě knihu. V její zadní části jsou popsány ty procesy. A mý přátelé vždycky říkali, Brandon, se zbláznila, ty to tam píšeš všechno. Jakoby to dáváš zdarma. A vlastně já jsem jim vždycky odpověděla, a co ty lidi v Africe, co děti v Číně, co v Indii, kam já jezdím pravidelně dělat semináře. A pokud chcete, přečtěte si knížku, tam jsou ty procesy popsány, zavolejte kamarádce, udělejte si ty procesy navzájem, zkuste to. A v Praze, tady v Čechách, je mnoho terapeutů, kteří jsou certifikováni na tuto práci a já sama jsem tady teď vlastně jenom na skok, tady na tomto místě, teď se koná 3denní seminář, který dnes končí a za 3 týdny budu pořádat tento seminář v Bratislavě. Takže pokud máte zájem, kupte si knížku, dejte si s kamarádkou proces s kamarádem, navštivte terapeuta nebo se ke mně připojte v Bratislavě. And my deepest prayer for all of you is that you find your way home to this diamond that is your essence, that you clear whatever blocks you, whatever shuts you down, and that you live an authentic life from the truth of who you are, from the love that is your essence. You find wholeness in your lives. A já se opravdu modlím, abyste našli cestu k tomu diamantu, který v sobě máte, k té pravdě, a abyste si pročistili ty všechny bloky a abyste mohli žít vlastně z pozice té hluboké pravdy a lásky, kterou v sobě máte. And so I thank you with all my heart for welcoming me on my lunch hour from the Journey Intensive. And I pray that this will cause you to think that maybe there's more to life and that the freedom that you're seeking is actually in here. You don't need to go to some enlightened master or guru to find this freedom. You just need to turn within and clear whatever blocks it from shining. So thank you with all my heart. Já vám moc děkuji za přivítání, které jste mi tady dali. Teď je to vlastně moje obědová pauza od toho semináře, který teď pořádám. A já se opravdu budu ráda, když vlastně budete následovat to volání a potom vlastně objevení toho, že život je něco víc a abyste objevili tu svobodu sami v sobě, protože člověk nemusí nikam chodit za nějakým osvíceným guru, aby mu pomohl najít svobodu, tu má každý v sobě. Děkuji vám moc. Thank you. God bless.